Good morning, everyone. This is your teacher, Ms. Narmeen Al-Alawi, and today, Tasa, we are going to learn about the comparative and superlative forms of adjectives. راح نتعلم كيف نعمل صيغ المقارنة وصيغة المفاضلة للadjectives أو للصفات المختلفة. But before we start, Tasa, let's learn the word syllable. أو اللي هي مقاطع الكلمات. So let's start by knowing what is a syllable. Now the syllable تاسع is a part of word that has a vowel sound. هو جزء من كلمة. هذا الجزء شرط عندي إنه يحتوي على صوت vowel. وهون بس انتبهي إنه إحنا we are talking about sounds not letters. أنا ما بحكي عن أحرف العلة وإنما بحكي عن لفظهم أو عن صوتهم. Okay. Now how can we count the syllables on a word or in a word؟ هلا مس أنا لما أحكي عن الsyllables بيهمني إني أنا أكون قادرة إنه لما تكون عندي كلمة معينة أطلع عدد المقاطع اللي موجودة فيها. كيف ممكن إني أعرف عدد المقاطع لأي كلمة موجودة عندي؟ We know it by the numbers of times that we hear a sound of a vowel. بكل مرة أنا بحكي فيها صوت vowel راح أعتبر هذا الصوت عبارة عن مقطع. So by the numbers of times that you hear the sound of a vowel is the number of a syllables or of syllables in a word. عدد المرات اللي بتسمعي فيها صوت vowel هو عدد المقاطع اللي موجودة بالكلمة. خلينا نشوف أمثلة لحتى نفهم أكتر. Now we have the word hospital. شوفي لما تلفظيها تاسع راح تكون في عندي hospital وبالتالي it has two syllables. بكل مرة بكل syllable من الثلاثة هدول راح تسمعي صوت vowel hospital. طيب another word we have the word fight. هنا miss the word fight has only one syllable. We have the word Jordan. Now Jordan has two syllables. كيف راح ألفظها تاسع؟ Jordan. So it has two syllables. We have the word independent. Now independent. It has four syllables. And finally we have the word see. هلا أنا حطيت لك كلمة سي تاسع لحتى تشوفي إنه إيش الفرق بين لما أحكي لك vowel sound أو vowel letter. هون بس لما تشوفي كلمة سي ككتابة تاسع رح تشوفي إنه it has two vowel letters فيها حرفين من أحرف الفاولز اللي هم الإي والإي. لكن لما أجي ألفظهم تاسع رح تشوفي إنه التنين انلفظوا بحرف واحد. فأنا رح ألفظها سي. الإي اللي بآخر الكلمة هي عبارة عن الفاول ساوند اللي أنا على أساسه رح أحدد إنه سي فيها only one syllable. لأنه حسب اللفظ تاسع مش حسب عدد الأحرف، حسب عدد الأصوات مش حسب عدد الأحرف. وبالتالي أنا هنا كانت عندي سي حتى لو كانت كتابة فيها two vowels، لفظا فيها only one vowel اللي هو صوت الإي بآخر الكلمة. طيب Now let's start with the comparative adjectives أو الصفات المقارنة. كيف ممكن أحول صفة أو أستخدمها للمقارنة. Now the meaning of the comparative adjectives or why do we use them to compare between two or more persons or things using adjectives. فأنا راح أستخدم هاي الصفات أو الadjectives لحتى أقارن بين طرفين أو إشيين أو أكثر من طرفين. طيب Now here we have مثلا let's start with example. Rana is 165 centimeters tall and Hala is 175 centimeters tall. في عندنا مس هنا كل واحدة إلها طول وبالتالي إحنا بدنا نقارن بيناتهم. لما أكون بدي أقارن بيناتهم تاسع we will say that Hala is taller than Rana. وانتبهي هون إنه كان في عندي tall لحتى أعملها مقارنة we added the ER and than. So Hala is taller than Rana. Another example. Now the red car is made in 2017 and the green car is made in 2019. So miss, in making the comparative adjectives or using the comparative adjectives, we'll say that the green car is newer than the red car. إنه هي أجدد. بالتالي أنا استخدمت الadjective new with adding the er and than.
فصارت عندي مجرد ما زدت ال ER و than صارت عندي صيغة مقارنة أو comparative form. طيب now you have to see that tall and new هنا زي ما اللي كانوا موجودين عندي بالمثال they are both one syllable adjectives التنتين فيهم only one syllable. طيب how can we make comparative adjectives؟ لازم بس قبل ما أبدأ بالadjectives أقسمهم بحسب عدد المقاطع أو syllables اللي موجودين عندي. Now we are going to divide the adjectives according to the number of syllables as one syllable adjective, two syllable adjectives, and more than two syllables adjectives. So we have the three or more syllables. لازم أقسمهم بحسب أو أصنفهم بحسب عدد الsyllables الموجودة فيها. Let's start with the one syllable adjectives. We have examples on the one syllable adjectives like large, hot, cruel and small. كل الادجectives الموجودة عندك هون الصفات هي عبارة عن صفات بمقطع واحد فقط. كيف بدي أقارن باستخدام ال one syllable adjectives؟ We are going to add er to the adjective and then we will put than. بمعنى مثلا لو كان في عندي الادجective big راح تصير my house is bigger than her house. فأنا عندي هنا تاسع we have a comparison between my house and her house. في عندي مقارنة بين بيتي وبيتها. فمشان هيك استخدمنا اللي هي we started with my house which is bigger than her house. فاستخدمت يا تاسع الادجective big بعد هيك زدت لها ER وضفت than فصار معناها بأنه بيتي أكبر من بيتها. We can also have another example. In Egypt, the weather is hotter than in Jordan. And we also have my friend's painting is nicer than mine. فهنا أنا مس كل عفوا الصفات اللي موجودة عندي هي one syllable adjective في عندي هنا big, hot and nice. لما كنت بدي أعمل مقارنة باستخدامهم فقط ضفت لهم ال ER واستخدمت than. طيب خلينا نترك شوي two syllable adjective ونروح على more than two syllables. بدنا نروح على الثلاث مقاطع وأكثر. بحال إني أنا تاسع كنت بدي أعمل مقارنة باستخدام adjectives طويلة بمعنى كان فيها أكثر من ثلاث مقاطع like beautiful, difficult or expensive. كلهم هون مس أكثر من مقطعين ثلاثة أو أكثر. مثلا beautiful has three syllables. difficult لما تيجي بدك تقطعيها difficult وبالتالي it has three syllables and expensive also has three syllables. كيف ممكن أعمل مقارنة باستخدامهم؟ راح أستخدم more plus the adjective plus than. مثلا more beautiful than, more difficult than and more expensive than. بمعنى تاسع بدل ما أنا أضيف ال ER للadjective نفسها راح أضيف more قبلها وراح أستخدم than بنفس الطريقة. Let's take an example miss. In the game that I play, level 3 is more difficult than level 2. فهون كان في عندي مقارنة بين level 3 and level 2 and we said that level 3 is more difficult than بمعنى إنه هي أصعب. We also have modern cars are more expensive than old cars. وهنا في عندي comparison أو مقارنة بين ال modern cars and the old cars. And we said that the modern ones are more expensive than أكثر غلاء من السيارات القديمة. طيب فصار في عندي إذا كان في short syllable أو short adjectives we will use the ER. If we have long adjectives we will use more. طيب لو كان عندي two syllable adjectives هلا هون كان في عندي تاسع one syllable three syllables. لو كانوا two syllables خليناهم بالآخر تاسع لحتى أحكي لك إنه أنا two syllable adjectives رح نقسمهم لقسمين. قسم رح أعاملهم على إنهم one syllable فرح أستخدم معهم ER مع than. والقسم الثاني رح أعاملهم على إنهم three syllables and more فرح أستخدم معها اللي هي more and than.
فراح ينقسموا قسمين، وعلى أي أساس مس راح أعرف أنا هاي two adjective two syllable adjective راح أستخدمها كlong أو short adjective. هاي مس بتعتمد على الحفظ، فأنا بدي أشوف الadjectives اللي بيمروا معي وأحفظهم إذا كنت راح أستخدمهم as short adjectives or as long adjectives. طيب خلينا نبدأ هون بمثال على التنين، على النوعين. Now we have two syllables adjectives like narrow, boring, famous and happy. خلينا نبدأ ب happy مثلا. happy فيها two syllables. happy راح أعاملها على إنها one syllable، يعني لما أجي بدي أعمل معها مقارنة تاسع راح أستخدم er and than. For example, last year he was happier than this year with his birthday presents. طيب في عندي famous. famous كمان هي two syllable adjective، لكن راح أعملها على إنها long adjective، يعني راح أعملها زي كأنه it has three or more syllables. So we will say he is more famous. ما رح نحكي famouser تاسع، ما رح نستخدم er، رح أستخدم more. بالتالي he is more famous than the artist in his age because of his skills. فصار في عندي كتلخيص سريع مس إنه أنا عندي بالcomparative adjectives رح يكون في عندي إما one syllable, two syllables adjectives and more than two syllables. One syllables we are going to add er to the adjective with than. Two syllables will be divided into two parts. The first part is going to be dealt with as one syllable adjectives, and the second part القسم الثاني will be dealt as a more than two syllables adjective. فرح نعامله على إنهم long adjectives. طيب والlong adjectives مس اللي هي we are going to use more with the adjective plus than. Now let's move to the superlative adjectives أو اللي هي المفاضلة. هلا حكينا تاسع إنه أنا بالcomparative رح أكون بقارن طرفين أو أكثر مع بعض. بالsuperlative adjective we are going to say that something or somebody has the highest quality. بمعنى إنه أنا رح بدي أعبر إنه هذا الإشي أو هذا الشخص هو بيمتلك الصفة أو الصفة أو الخاصية هاي اللي موجودة بالصفة كحد أعلى، إنه هو أكتر من يمتلكها، سواء كنا بنحكي عن شخص أو بنحكي عن أشياء. طيب خلينا نيجي نشوف هنا. راح أقسم الادجكتيفز عندي نفس التقسيم وراح نتعاملهم نفس المعاملة. مشان هيك تاسع تعمدت إني أستخدم معك نفس الادجكتيفز لحتى تقارني بين السوبرلاتيف والكومباراتيف. في عندي هنا مس لما يكون في عندي one syllable adjective راح أستخدم the plus the adjective with est. بالcomparative كنا نستخدم er مع than. هون راح أستخدم the with est. مثلا my house is the biggest، ما حكيت bigger than. my house is the biggest in the neighborhood. هون أنا ما كنت بقارن بيتي بأي بيت تاني، وإنما كنت بحكي إنه بيتي هو الأكبر بالحي، فأنا بيتي كان عنده خاصية الكبر بكل البيوت الحي اللي موجودة عندي، وبالتالي أنا ما بقارنه مع البيوت التانية، وإنما بحكي إنه هو كان الأكبر بيناتهم. طيب انتبهي هنا حكينا the biggest بدل bigger than. Africa's weather is the hottest. هون بحكي إنه هو جوها هو الأكثر حرارة، وبالتالي أنا ما بقارنها، أنا بحكي إنه هي كان إلها مفاضلة بهاي الناحية، هي كانت تمتلك هاي الخاصية أكتر إشي. And finally, we have my friend's painting was the nicest in the class. That is why she won the competition. وهون كان عندي الادجective nice which has one syllable. حكينا عن ال two syllables إنه we are going to divide them into two parts. رح نقسمهم لجزئين. جزء رح نعاملهم على إنهم one syllable، فرح أستخدم معهم اللي هو الadjective plus est. الجزء الثاني رح أعملهم على إنهم long adjective. بالlong adjective رح أستخدم the most، يعني مثلا رح نحكي the most beautiful, the most difficult, the most expensive. فرح أعامل جزء من two syllable adjectives بهاي المعاملة. خلينا نشوف. نرجع للadjective happy. هناك happy عملناها على إنها short. لازم تكوني عارفة إني أنا إذا عاملتها short اللي هي مثلا happy أو أي واحدة من two syllable words، فأنا رح أعملها على إنها short adjective سواء بالcomparative أو بالsuperlative.
بالsuperlative تاسع حكينا عن happy إنه إحنا رح نستخدم معها happier than. فأنا هون رح أستخدمها على إنها one syllable، يعني رح أحكي the happiest. He was the happiest person in his birthday party. هو كان الأسعد، الأكثر سعادة. طيب نيجي لفيمس. حكينا إنه famous رح أعملها على إنها long adjective، وبالتالي بالcomparative استخدمنا معها more famous than. هون رح أستخدم اللي هي the most famous، فرح تصير عندي he is the most famous artist in the Arab world, everybody knows him. طيب لو كانت عندي تاسع اللي هي long adjectives، بمعنى انه انا في الadjective فيها 3 مقاطع او اكثر، حكينا رح نستخدم معها the most، فرح تصير in the game that I play level 3 is the most difficult. هنا بحكي انه كانت المرحلة الثالثة هي الاكثر صعوبة، فانا ما بقارنها مع الثانيين وانما بعطيها المفاضلة بهاي الصفة، هي كانت بتمتلك درجة الصعوبة الاكثر. And we have another example. Cars that are manufactured by that company is the most expensive in the world. السيارات اللي بيتم صنعها من خلال هاي الشركة تحديدا they are the most expensive، بمعنى انهم هم الأغلى ثمنا. Okay. Now let's take some of the irregular adjectives، أو اللي هي الصفات الغير منتظمة، بمعنى تاسع إنه ما رح ينطبق عليها الحكي اللي حكيناه. We have the first one good. ما رح تشوفيها تاسع بصيغة gooder أو the goodest، وإنما بالcomparative لما بدك تحكي أفضل من رح تكون better than. لما بدك توصفي إشي إنه it is هو الأفضل رح نحكي the best، وهون رح تكون عندي superlative form. في عندي bad اللي هي معنى سيء، لما بدي أحكي أسوأ من رح نحكي worse than. وفي عندي لما بدي أحكي إنه هو الأسوأ، بمعنى إني أنا بدي أعمل superlative form رح نحكي the worst. وفي عندي far اللي هي معنى بعيد، رح نيجي بالcomparative نحكي further أو farther، وبالsuperlative رح نحكي the furthest أو the farthest. فما رح أحكي مثلا farer أو the farthest. Okay. Now let's go to the student book page 14 and do exercise 6. Now in exercise 6 we have some of the adjectives, so we want to write the comparative and the superlative form of these adjectives. We have big, casual, cheap, classic, colorful, comfortable, formal, practical, smart and tidy. ما تنسي تاسع قبل ما تبدي بانك تحددي ايش السوبرلاتيف والكومباراتيف فورم، لازم تكوني عادة مقاطع الكلمة لحتى تحددي اذا كانت short adjective بمعنى انه هي فيها one syllable، او long adjective بمعنى انه فيها 3 or more syllables، او اذا كانت اللي هو القسم اللي ممكن اعمله على الطريقتين اللي هو two syllable adjectives. ساعتها بدي أشوف أنا حسب حفظي إذا كانت هاي الادجكتيف رح أعملها كلونج أو short adjective. So let's start with أول إشي رح أحط لك الإجابات تاسع. في عندي اللي هي الادجكتيف big, bigger and the biggest. في عندي مس هون انتبهي إنه لما يكون في عندك آخر حرفين هم vowel and consonant. consonant اللي هي أي حرف ما عدا الفاولز، يعني كل أحرف اللغة الإنجليزية ما عدا ال5 أحرف الفاول كلهم بنسميهم consonant. إذا كانت الكلمة بتنتهي عندك بفاول وبعديها consonant راح نضاعف الحرف الأخير اللي هو الكونسونانت. يعني big بتنتهي ب IG، وكان في عندي لفظ الفاول هو short vowel، بمعنى إني أنا لما لفظته ما مديته كان لفظه قصير، وبالتالي راح تكون عندي القاعدة بهاي الحالة إني لازم أضاعف الجي مع إضافة ال ER وال EST. طبعا big هي one syllable adjective، مشان هيك ضفنا لها ER EST. So big, bigger than and the biggest. Let's go to casual. Casual also has two syllables. So we'll say more casual and the most casual. فكانت عندي هنا هي two syllables لكني عملتها على إنها long adjective. We have the adjective cheap. Now cheap has one syllable فهي short adjective، فرح تصير cheap, cheaper than and the cheapest. في عندي classic.
which is a long adjective فراح يكون معها more classic and the most classic. لاحظي تاسع إنه هون عندي من two syllables adjectives فيها مقطعين، وبالتالي هون كان راح يكون عندي إما إنه راح استخدمها as long or short adjective، وهون إذا لاحظت استخدمنا معها more و the most، وبالتالي أنا عاملتها على إنها long adjective. طيب في عندي miss colorful more colorful the most colorful لأنها long adjective. We have comfortable which is also a long adjective so we used more and the most. We have formal formal has two syllables احفظي معي تاسع المقطعين. Formal has two syllables and we used it as a long adjective فضفنا لها more formal the most formal. Practical استخدمنا معها more and the most لأنها long adjective. Smart تاسع has one syllable فهي short adjective مشان هيك كانت عندي smarter and smartest. And we have tidy وانتبهي هون مس على كلمة tidy إنه it ends with y. لما أضيف er أو est للكلمات اللي بتنتهي ب y راح أحول ال y ل I وبعد هيك أضيف لها er أو est. فبدل ما تكون YER راح تصير IER. انتبهي لا اللي هو tidier and tidiest كيف تغير السبيلينج فيها. طيب let's go now to the workbook page 11. Complete the table with the correct form of the comparative and the superlative. في عندك ال adjectives miss bright, big, trendy, practical, careful, fashionable, good and bad. وما تنسي إنه good و bad راح يكونوا من ضمن ال adjectives اللي هم ال irregular. Now we want to write the comparative and the superlative form. خلينا نبدأ فيهم miss. Now we have the word bright. Bright has one syllable فراح تصير عندي brighter than and the brightest لأنه ما فيها إلا واحد. We have big which also has one syllable. ما تنسي لما حكينا عن قاعدة big إنه we have to double the last letter ال G. And because it is a short adjective كانت عندي اللي هي bigger and the biggest. Trendy has two syllables. احفظي معي مس trendy فيها مقطعين لكن راح أعملها على إنها short syllable. trendier and trendiest وما تنسي ال Y راح أحولها ل I وبعد هيك أضيف ال EST وال ER. We have practical more practical and the most practical. We have careful more careful and the most careful. We have fashionable which is an example of the long adjectives فضفنا لها more fashionable and the most fashionable. We have good which is an irregular adjective ما تنسي good بتصير better than أو the best and bad will be worse than and the worst. So by that تاسع we have reached to the end of our class today. Thank you for watching miss and have a good day.